바이블 1311 John 8 요한복음 8장을 네이티브 스피커의 목소리와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 8. But Jesus went to the Mount of Olives. But Jesus went to the Mount of Olives. 예수께서는 Jesus went to the Mount of Olives. 올리브 동산으로 감람산으로 올라가셨습니다. At dawn he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. At dawn he appeared again in the temple courts. 새벽에 at dawn에 he appeared again in the temple courts. 그 템플 성전뜰에 다시 나타나셨습니다. 처음에 성전에 그 장막절에 가실 때 몰래 예수님의 형제들 몰래 가셨는데 그러다가 또 나타나셔가지고 티칭 하다가 또 at dawn he appeared again in the temple courts. 그 성전들에 다시 나타나셨습니다. Where all the people gathered around him. 거기에서 where all the people gathered around him. gathered around him 했습니다. 예수 주위에 gathered around him. And he sat down to teach them. 그리고 예수께서 이제 그들을 가르치기 위해서 sat down 앉으셨는데 The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. Teachers of the law, 율법의 선생님들이니까 서기관들과 the Pharisees, 바리새인들이 brought in a woman. 누구를 brought in, 데리고 들어왔느냐 하면은 brought in a woman을 caught in adultery. adultery는 간음을 말하는데 간음하다가 잡힌 caught in adultery 한 그 여인을 brought in 했습니다. 데리고 들어왔습니다. They made her stand before the group. 그래서 그들이 they made her stand 서게 했는데 before the group 그 무리 앞에 they made her stand before the group. Teacher, this woman was caught in the act of adultery. 그리고는 said to Jesus, 예수께 말하기를, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. 이 여인이 this woman was caught, 잡혔습니다. in the act of adultery, 간음 현장에서, 간음 행위에서, in the act of adultery에서 this woman was caught in the act of adultery. Law of Moses commanded us to stone such women. Now what do you say? In the law, Moses commanded us to stone such women. In the law, 율법에는 Moses commanded us to stone such women. 모세가 우리에게 명하기를 to stone such women. 이러한 여인들에게 stone, 돌을 던지라고 했습니다. 돌을 던지라고 했는데 Now what do you say? Now what do you say? 당신은 뭐라고 말할 것입니까? Now what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. They were using this question as a trap. 그들이 이러한 질문을 사용한 것은 they were using this question as a trap. trap으로, 드스로 사용을 했는데 they were using this question as a trap. 뭘 하기 위해서? In order to have a basis for accusing him. In order to have a basis. 그 근거를 갖기 위해서. In order to have a basis for accusing him. 그 예수를 accusing, 고소하기 위한 in order to have a basis 하기 위해서였습니다. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. 그 말을 듣고 Jesus bent down, 구부리다, bent down 해서는 started to write on the ground with his finger.
그리고는 underground, 땅바닥 위에다가 뭔가를 started to write, 쓰기 시작했습니다. with his finger, 손으로. started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, 그들이 계속 질문을 했을 때, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them. 예수께서는 straightened up, 곧바로 일어서서는 이렇게 뭘 bent down해서 뭘 쓰고 있다가 straightened up 해서는 said to them, 그들에게 말씀하시기를, if any one of you is without sin, let him be the first to throw stone at her. Any one of you, 너희들 중에 어떤 사람이든지 is without sin, 죄가 없다면은 let him be the first, 첫 번째가 되게 하라. Let him be the first to throw a stone at her. To throw a stone at her. 그 여인에게 돌을 던지는 throw stone 하는데 let him be the first, 그 사람이 첫 번째가 되도록 해라. Again he stooped down and wrote on the ground. Again he stooped down and wrote on the ground. 다시 또 stoop down. bent down 한 것처럼 bent down, stooped down. Again he stooped down and wrote on the ground. 그리고는 또 이제 땅바닥에 wrote on the ground 했습니다. At this, those who heard began to go away, one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. At this, those who heard began to go away one at a time. The older ones first. 이 말을 듣고는 죄 없는 자가 let him be the first to throw stone at her. 그 말을 이제 만약에 이제 without sin 하면은 그렇게 돌을 던지라고 하니까 at this, those who heard began to go away one at a time. 그들이 그 말을 듣자 began to go away. go away 하기 시작했는데 one at a time, 한 번에 한 사람씩 그렇게 began to go away 했습니다. The older ones first, 나이 든 사람부터 먼저 until one Jesus was left. 언제까지? until only Jesus was left. 단지 예수가 거기 남을 때까지. With the woman still standing there. 그 여인이 그게 still standing there 할 때까지. 그게 이제 여인이 with the woman still standing there. 그 여인과 예수만이 남을 때까지 그 사람들이 began to go away 하기 시작했습니다. Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? 예수께서 straightened up 이렇게 바로 쓰셔서 straightened up and asked her, woman, 여인아, where are they? Where are they? 그들이 어디에 있느냐? Has no one condemned you? 아무도 아무도 너를 정죄하지 않았느냐? Has no one condemned you? Has no one condemned you? 너를 정죄한 사람이 아무도 없었느냐? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now, and leave your life of sin. No one, sir, she said. 그러니까 아무도 없습니다. No one, sir. Then neither do I condemn you. 그러니까 예수님께서 neither do I condemn you. 나도 너를 condemn하지 않는다. 나도 너를 in the act of adultery에서 붙잡혔지만 neither do I condemn you. 나도 너를 condemn하지 않는다. Jesus declared, go now and live your life of sin. 이제 가서 live your life of sin. 너의 죄의 그 삶을, 죄의 생활을 live, 떠나라. 이제는 다시는 그 in the act of adultery에서 잡혀오는 일이 없도록 해라. Live your life of sin. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. When Jesus spoke again to the people, he said, 다시 예수께서 spoke again to the people 하기를, I am the light of the world. I am the light of the world. 나는 세상의 빛이다. Whoever follows me will never walk in darkness.
Whoever follows me. 누구든지 나를 팔로우하는 자는 will never walk in darkness. 어둠 속에 결코 걷지 않게 될 것이다. Will have the light of life. 그리고는 무엇을 갖느냐? Have the light of life. Light of life. 생명의 빛을 갖게 될 것이다. Light of life를 갖게 될 것이다. The Pharisees challenged him. Here you are, appearing as your own witness. Your testimony is not valid. The Pharisees challenged him. 그러니까 바리새인들이 그 예수에게 도전하기를 챌린지드 하기를 Here you are, appearing as your own witness. Here you are. 여기에 있다. Appearing as your own witness. 너 자신의 증거로서 지금 드러나는 것이 Here you are. 여기 있지 않느냐. Your testimony is not valid. 너의 테스티마니는 is not valid. 그것은 valid하지 못하다. 그것은 이제 유효하지가 못하다. Jesus answered, Even if I testify on my own behalf, my testimony is valid. For I know where I came from and where I am going. But you have no idea where I come from or where I am going. Jesus answered, Even if I testify on my own behalf. Even if, 비록 I testify on my own behalf. 내 자신을 위해서 내가 testify, 내가 증거하지마 할지라도 my testimony is valid. 나의 증거는, 나의 testimony는 is valid. 그것은 유효하다. 왜냐? For I know where I came from and where I am going. I know where I came from. 내가 어디로부터 왔는지, where I am going. 내가 어디로 가는지 알기 때문이다. But you have no idea where I come from or where I am going. 그러나 너희는 you have no idea. 너희는 모른다. Where I come from. 내가 어디로부터 come from 했는지를, where I am going 하는지를 you have no idea. 너희는 모른다. You judge by human standards. I pass judgment on no one. You judge by human standards. 너희는 인간의 기준, human standards에서 judge by. You judge by human standards. I pass judgment on no one. 그러나 pass on 하면은 이렇게 지나간다는 pass judgment on 그 판단을 한다는 건데 나는 심판을 하는데 I pass judgment on no one. 아무도 그 심판을 받지를 않는다. 심판이 아무도 내가 심판을 이렇게 패스 on 하지를 않는다. 나는 인간의 you judge by human standards. 너희는 human standards에 의해서 인간에 의해서 인간의 표준에 의해서 저지를 하지만 심판을 하지만 나는 pass judgment on no one. 그것을 통과한다고 말은 아무도 나는 그 인간의 표준에 의해서 저지를 받지 않는다. But if I do judge, my decisions are right because I am not alone. I stand with the Father who sent me. But if I do judge, my decisions are right. 그러나 만약에 if I do judge, 내가 심판한다면은, 저지한다면은, my decisions are right. 나의 판단은, 나의 결정은, my decisions are right. 그것은 옳은 것이다. 왜냐? Because I am not alone. 내가 혼자가 아니기 때문에. I am not alone. I stand with the Father who sent me. 내 아버지와 함께 있기 때문에. Who sent me. 나를 보낸 자와 있기 때문에. My decisions are right 한 것이다. In your own law, it is written that the testimony of two men is valid. In your own law, 너희 자신의 법에는 it is written that 써지기를 the testimony of two men is valid. testimony of two men, 두 사람의 testimony, 증거가 is valid, 유효하다고 한다. 한 사람이 하면은 자기 이익으로 치우치기 때문에 두 사람의 the testimony of two men is valid 하다고 in your own law, 너 자신의 그 율법, 모세 율법을 말하는데 거기서 말하고 있지 않냐. I am one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me. I am one who testifies for myself. 나는 I am one. 나는 어떤 사람이냐? Who testifies for myself. 나 스스로 testify, 증거하는 사람이다. My other witness is the Father who sent me. 그러면은 두 사람이라 그러는데 누가 한 사람은 또 누구냐? My other witness is the Father. 나의 다른 증인은 the Father, 아버지시다. Who sent me. 나를 보낸 아버지가 증거하기 때문이다. Then they asked him, Where is your Father? Then they asked him,
Where is your father? 너 아버지가 어디 있냐? 두 사람이라고 너 율법에 되어 있는데 우리가 보기에는 분명히 너 한 사람밖에 없는데 Where is your father? 너의 아버지가 어디 있냐? You do not know me or my Father, Jesus replied. If you knew me, you would know my Father also. He spoke these words while teaching in the temple area near the place where the offerings were put. Yet no one seized him because his time had not yet come. You do not know me or my Father, Jesus replied. Jesus replied 하기를 You do not know me or my Father. 너희는 나도 모르고 내 아버지가 누구인지도 모른다. If you knew me, 너희가 알아들으면은 You would know my Father also. 너희가 나의 아버지도 또한 알았을 것이다. 너희가 내가 누군지를 알았더라면은 You would know my Father also. He spoke these words while teaching in the temple area near the place where the offerings were put. 예수께서 He spoke these words 이런 말씀을 하셨는데 뭐 하는 동안에 while teaching in the temple area 그 템플 에리어에서 teaching하는 동안에 He spoke these words 이러한 말씀을 하셨는데 그 장소는 어디에 가까이 있었느냐 하면 near the place where the offerings were put 그 가까운 장소 offerings 예물들이 놓여진 그 장소 가까운 데서 아마 성전들에 이제 단이 있으면 거기에 단 주위에 예물들이 있었는지 뭐 그 부분인지 아니면 다른 다 offering를 놓는 그런 이제 장소가 있을 모양인데 yet no one seized him 그러나 아무도 예수를 seized 잡지를 않았는데 because his time had not yet come 왜냐하면은 his time had not yet come 그의 때가 아직 오지 않았기 때문에 Once more Jesus said to them, I am going away, and you will look for me, and you will die in your sin. Where I go, you cannot come. Once more Jesus said to them once more 한 번 더 Jesus said to them 하기를 I am going away 나는 going away 나는 떠나지만 and you will look for me 너희가 나를 찾을 것이다. And you will die in your sin. 너희가 너희 죄 가운데 죽게 될 것이다. You will die in your sin. Where I go, you cannot come. 내가 가는 곳에 Where I go, you cannot come. 너희는 올 수가 없다. This made the Jews ask, Will he kill himself? Is that why he says, Where I go, you cannot come? This made the Jews ask. 이것이 유대인들에게 ask하게 묻게 만들었는데 Will he kill himself? Kill himself. 그 자신을 죽이는 거, 자살하는 건데 Will he kill himself 하려고 하냐? Kill himself 하려고 하냐? Is that why he says, Where I go, you cannot come? 그것이 is that why he said. 그것이 이제 그가 where I go, 내가 가는 곳에 you cannot come. 너희가 올 수 없다고 말하는 그 말이 Will he kill himself? But he continued, You are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. But he continued, You are from below. 너희가 아래에서 났고 I am from above. 나는 위로부터 왔다. You are of this world. 너희는 이 세상에 속했고 You are of this world. I am not of this world. 나는 이 세상에 속하지 않았다. You are of this world. I am not of this world. I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am the one I claim to be, you will indeed die in your sins. I told you that you would die in your sin. I told you that 내가 데디아를 말했다. You would die in your sin. 너희가 죄 가운데 죽을 것이라고. If you do not believe that, 만약에 너희가 믿지 않으면 I am the one I claim to be. 내가 그 사람이라는 것을 I claim 내가 주장하는 거, claim to be. 내가 그 사람이라고 주장하는 것을 너희가 if you do not believe 하면은 you will indeed die in your sins. 너희가 you will indeed die. 진실로 죽게 될 것인데 in your sins. 죄 가운데서. Who are you? They asked. 그러니까 who are you? 대해서 넌 도대체 누구냐? Who are you? They ask. 너의 정체가 뭐냐? Just what I have been claiming all along, Jesus replied. I have much to say in judgment of you, but he who sent me is reliable, and what I have heard from him I tell the world. Just what I have been claiming all along, Jesus replied. 예수께서 replied 하시기를 Just what I have been claiming all along. Just what I have been claiming. 내가 have been claiming, 주장해왔던 것 all along.
지금까지 계속 주장을 해왔던 것과 같이 I have much to say in judgment of you. I have much to say. 내가 많은 것을 말해왔는데 in judgment of you. 너희의 심판에 대해서. But he who sent me is reliable. He who sent me. 나를 보낸 자는 reliable. 신뢰할 수가 있다. What I have heard from him, I tell the world. What I have heard from him. 내가 그로부터 들은 것을 I tell the world. 세상에 말하는 것이다. 나의 말을 하는 것이 아니라 What I have heard from him. 아버지께로부터 들은 것을 I tell the world. 내가 세상에 말하는 것이다. They did not understand that he was telling them about his father. They did not understand that he was telling them about his father. 그러나 그 주들은 they did not understand that. 이해를 못했는데 he was telling them about his father. 그 예수께서 그의 아버지에 대해서 나를 테스티머니 하는 자가 아버지가 있어서 내가 말하는 것은 옳은 것이다. 내가 말하는 것은 벨리드한 것이다 라고 말하는 것을 they did not understand. 그들이 이해를 못했습니다. So Jesus said, When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am the one I claim to be, and that I do nothing on my own but speak just what the Father has taught me. So Jesus said, When you have lifted up the Son of Man, when, 언제, you have lifted up the Son of Man, 사람의 아들, 인자, 예수님을 말하는데 예수님을 너희가 lifted up, 나를 lifted up, 들어 올렸을 때, lifted up, lift 뭐 올라간다, lifted up, 나를 들어 올렸을 때에, then you will know that I am the one I claim to be. 그때 너희가 알게 될 것이다. 내가 그 사람이라는 것을. I am the one I claim to be. 내가 그 to be, 존재하는 그 사람이라고 주장한 것을 너희가 you will know that. 그때 알 것이다. Then you will know that. And that I do nothing on my own but speak just what the Father has taught me. 그리고는 이제 그리고 I do nothing on my own. 내 자신의 것을 I do nothing. 나는 아무것도 안 한다. Do nothing 한다. 아무것도 안 한다는 것인데 do nothing. I do nothing on my own. 내 자신의 어떤 것을 하는 것이 아니다. But speak just what the Father has taught me. 그러나 speak just. 단지 말하는 것은 what the Father has taught me. 아버지께서 나에게 has taught me. 나에게 가르쳐 준 그것을 speak just speaking 하는 것이다. The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases him. The one who sent me is with me. Who sent me, 나를 보낸 그 사람, 그분은 the one who sent me is with me. 나와 함께 하는 것이고 He has not left me alone. He has not left me alone. 나를 홀로 left, 버려둔다. Has left me. Has not left me. 나를 버려두지 않았다. He has not left me alone. 왜냐? For I always do what pleases him. 내가 항상 했기 때문에 I always do what pleases him. 그를 기뻐하는 것을 I always do what pleases him. 그를 기뻐하는 것을 내가 항상 했기 때문이야. 그런 나를 He has not left me alone. Not left me alone 한 것이다. Even as he spoke, many put their faith in him. Even as he spoke. 그가 이제 말하는 것을 even as he spoke, many put their faith in him. Many put their faith in him. 많은 사람들이 그 예수에 대한 믿음을 갖게 됐습니다. 예수를 믿었습니다. Even as he spoke. 그렇게 말하는데도 even as he spoke, many put their faith in him. To the Jews who had believed him, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples. To the Jews who had believed him. 유대인들에게 who had believed him. 그의 말을 믿는 이제 유대인들이 있었던 모양인데 who had believed him. 니코데모 같은 이제 뭐 그런 사람들이 Jesus said 말하기를 If you hold to my teaching, if you hold to my teaching 하면 나의 가르침을 hold 붙잡고 있으면은 you are really my disciples. 너희가 진실로 나의 제자들이다. You are really my disciples. If you hold to my teaching, if you hold to my teaching 하면 you are really my disciples. Then you will know the truth,
and the truth will set you free. Then you will know the truth. 그때 너희가 진리를 알게 될 것인데 the truth will set you free. 그 진리가 the truth will set you free. 너희를 자유롭게 할 것이다. The truth will set you free. They answered him, We are Abraham's descendants, and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? They answered, 주들이 그 예수님을 믿게 된 주들이 말하기를 We are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. 우리가 Abraham's descendants, 후손들이었고 have never been slaves of anyone. 어떤 누구의 slaves, 노예가 된 적이 없다. Have never been slaves of anyone. How can you say that? 그런데 어떻게 당신이 그런 말을 할 수 있냐? How can you say that we shall be set free? 우리가 set free, 자유롭게 된다고 말할 수가 있냐? 구속됐다는 말에 이제 좀 이렇게 걸리는 게 있으니까 우리는 율법을 열심히 지키면서 그렇게 그것이 최선이고 그것이 자유로운 삶이라고 생각해 왔는데 어떻게 진리가 너희를 자유롭게 한다고 그렇게 말할 수가 있느냐? How can you say that we shall be set free? Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Jesus replied 하시기를 I tell you the truth. 진실로 너에게 이르기를 Everyone who sins is a slave to sin. 죄를 짓는 모든 사람 Everyone who sins is a slave to sin. 그 사람은 죄의 노예가 되는 것이다. 너희가 누구의 집에 노예로 그렇게 살았다는 그 말이 아니라 Everyone who sins is a slave to sin. 죄를 짓는 모든 사람은 죄의 노예가 되는 것이다. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Now a slave has no permanent place in the family. 이제 그 노예는 a slave has no permanent place, 영원한 장소 in the family. 가족 가운데에 그 슬레이브는 permanent place, 영구적으로 머무는 장소가 없다. 자리가 없다. But a son belongs to it forever. 그러나 아들이 되면은 belongs to it forever. 영원히 거기에 머무르게 되는 것이다. 죄에 너희가 슬레이브가 되면은 죄에 머무르기 때문에 자유가 없는 것이고, but a son belongs to it forever. 아들이 되면은 거기서 자유로운 아들이 돼서 조금 실수가 있을지라도 그 아버지로부터 용서함을 받고 그런 자유를 누릴 수 있는데 율법을 다 지키다가도 하나만 범하면은 이 죄 때문에 맨날 죄 용서해 달라고 맨날 기도하는 맨날 그 회개해 달라고 그런 삶을 살게 되는 것이 바로 죄의 노예가 아니냐 그렇게 얘기를 했습니다. So if the Son sets you free, you will be free indeed. So if the Son sets you free, 만약에 아들이 sets you free, 만약에 아들이 너희를 자유롭게 한다면 you will be free indeed. 그 아들이 또 너희를 자유롭게 한다면 죄의 속박에서 자유롭게 한다면 you will be free indeed. 너희가 진실로 프리하게 될 것이다. 자유롭게 될 것이다. I know you are Abraham's descendants. Yet you are ready to kill me because you have no room for my word. I know you are Abraham's descendants. 나는 너희가 Abraham's descendants임을 알고 있다. Yet 그러나 you are ready to kill me. 너희가 지금 나를 죽일 준비가 되어 있다. Because 왜냐하면 you have no room for my word. You have no room for my word. 내 말에 대해서 너희가 you have no room. 그런 받아들일 여지가 없기 때문에 예수님의 그 자유롭게 된다, 진리가 너희를 자유롭게 된다는 것이 예수님의 제자들이 된 주들을 향해서 하는 것이 아니라 또 예수님을 죽이려고 하는 그런 사람 모든 사람들에게 이제 그 말을 한 것 같은데. I am telling you what I have seen in the Father's presence, and you do what you have heard from your father. I am telling you what I have seen in the Father's presence. I am telling you. 내가 지금 말하고 있지 않냐. I'm telling you what I have seen in the Father's presence. What I have seen, 내가 본 것을 in the Father's presence, 아버지 앞에서 in the Father's presence 앞에서 what I have seen 그 한 것을 I'm telling you, 지금 말하고 있지 않냐. And you do what you have heard from your father. 그러나 너희가 하는 것은 you do, 너희는 하는데 what you have heard from your father. 너희의 아버지로부터 들은 것을 you do, 너희가 지금 하고 있다. Abraham is our father, they answered. If you are Abraham's children, said Jesus,
then you would do the Abraham is our father, they answered. 그러니까 에이브라함이 우리의 아버지다. If you were Abraham's children, said Jesus. 그러니까 예수님께서 만약에 너희가 if you were Abraham's children, 아브라함의 자녀였다면은 then you would. things Abraham did. As it is, you are determined to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such things. 앞에하고 연결이 되는데 then 에이브라함이 만약에 너희가 if you were Abraham's children이면은 then you would do the things Abraham did. 아브라함이 한 일을 너희가 했을 것이다. Then you would do the things, would do the things as it is. 그처럼 you are determined to kill me. 너희가 나를 죽이려고 지금 you are determined 결정을 했는데 작정을 했는데 you are determined to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. A man who has told you, 너희에게 말한 그 사람, 진리를 말한 그 사람. 내가 너희에게 지금 진리가 너희를 자유롭게 한다고 진리를 말했는데 a man who has told you the truth that I heard from God. That I heard from God. 내가 아버지께 하나님으로부터 들은 그 진리를 그 말한 사람을 너희가 지금 죽이려고 한다. Abraham did not do such things. 아브라함은 이 같은 일을 하지 않았다. Abraham did not do such things. 그런데 너희가 아브라함의 아들이라고? You are doing the things your own father does. We are not illegitimate children, they protested. The only father we have is God himself. You are doing the things your own father does. You are doing the things. 너희가 그런 일들을 the things를 하고 있다. Your own father does. 너 자신의 아버지가 한 일. We are not illegitimate children. 우리는 illegitimate children. 우리는 그 illegitimate children이 아니다. 우리는 이제 합법적인 비합법적인 사람이 아니다. illegitimate children이 아니다. We are not illegitimate children. They protested. 그들이 이제 저항하면서 protested 하면서 the only father we have is God himself. 우리의 유일한 아버지는 the only father we have is God himself. 하나님 그 자신이 우리의 아버지다. 무슨 소리 하고 있냐. 우리가 지금 하나님을 얼마나 열심히 믿고 율법을 얼마나 잘 지키고 있는데 Jesus said to them, If God were your father, you would love me. For I came from God and now I'm here. I have not come on my own, but he sent me. Jesus said to them, If God were your father, 하나님이 너희 아버지면은 you would love me. 나를 사랑했을 것이고 for I came from God. 왜냐하면은 I came from God. 내가 하나님으로부터 왔고 now am here. 여기에 있기 때문에 I have not come on my own. I have not come on my own. 내 자신으로 온 것이 아니다. I have not come on my own. But he sent me. 그가 나를 보냈기 때문에 온 것이다. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Why is my language not clear to you? Why is my language not clear to you? 왜 나의 언어가 not clear to you? 너에게 분명하지 않냐? 왜냐하면 because you are unable to hear what I say. 너희가 you are unable to hear. 들을 수가 없기 때문이다. What I say. 내가 말하는 것을 you are unable to hear. 들을 수가 없기 때문이다. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Yet because I tell the truth, you do not believe me. 44절에 You belong to your father. 너희는 you belong to your father. 너희 아버지에게 속했고 아버지에게 속했는데 the devil and you want to carry out your father's desire. 사탄에게 속했다. 너희 아버지는 사탄에게 속했다. You want to carry out your father's desire. 너희가 너희 아버지의 그러한 소망을 carry out, 실행하려고 원하는 것이다. He was a murderer from the beginning. 그는 처음부터 from the beginning, 태초부터 그는 murderer, 살인자였고 not holding to the truth, 진리를 갖고 있지 않았다. 왜냐? For there is no truth in him. 그 안에 진실이 없기 때문에, 진리가 없기 때문이다. When he lies, 그가 when he lies, 거짓말을 할 때 he speaks his native language. 그의 native language로 he speaks his native language.
왜냐? For he is a liar and the father of lies. 그는 he is a liar, 거짓말장이었고 the father of lies, 거짓말의 아비였기 때문이다. 45줄도 아까 제 네이티브가 한 것 같은데 Yet because I tell the truth, you do not believe me. 그러나 because I tell the truth, 내가 진리를 말하기 때문에 you do not believe me. 너희가 나를 믿지 않는 것이다. Can any of you prove me guilty of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me? Can any of you prove me guilty of sin? Can any of you, 너희들 중에 누가 prove me guilty of sin? 나의 죄에 대한 guilty of sin, 그 죄를 정죄하는데 증명 prove me 할 수 있냐? Can any of you prove me guilty of sin? If I'm telling the truth, 내가 만약에 진리를 말한다면은 why don't you believe me? 왜 믿지 않냐? Why don't you believe me? He who belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. He who belongs to God hears what God says. 하나님에게 속한 사람은 hears what God says. 하나님이 말하는 것을 듣는다. The reason you do not hear is that you do not belong to God. 그 이유, you do not hear, 너희가 듣지 않는 이유는 그것은 is that이인데 you do not belong to God. 너희가 하나님에게 속하지 않았기 때문에 belong to God 하지 않았기 때문이다. The Jews answered him, Aren't we right in saying that you are a Samaritan and demon-possessed? The Jews answered him. 유대인들이 그에게 대답하기를 Aren't we right in saying that? 우리가 말하는 것이 옳지 않냐? You are a Samaritan and demon-possessed. 너는 사마리탄이고 너는 사마리아 사람이고 and demon-possessed. 귀신이 들렸다. 유대인들이 이제 예수께 예수를 이제 사마리탄, 너는 뭐 혼합 인종이든지 아니면은 유대인이 아니기 때문에 너는 그렇게 하지. 너가 유대인이면 그런 말을 할 수 있냐? 아마 그런 뉘앙스 같은데. demon possessed. 귀신이 들렸다. I am not possessed by a demon, said Jesus. But I honor my Father and you dishonor me. I am not possessed by a demon. 내가 귀신에 possessed by 되지 않았다. said Jesus. But I honor my Father and you dishonor me. 그러나 내가 I honor my Father. 내 아버지를 공경하고 You dishonor me. 너희는 나를 dishonor. honor하지를 않는다. I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and he is the judge. I am not seeking glory for myself. 나는 내 스스로의 영광을 구하지 않는다. I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it. 그러나 there is one who seeks it. 그것을 구하는 자가 있는데 he is the judge. 그는 심판자이다. He is the judge. I tell you the truth. If anyone keeps my word, he will never see death. I tell you the truth. If anyone keeps my word, he will never see death. If anyone keeps my word. 누구든지 내 말을 지키면은 if anyone keeps my word 하면은 he will never see death. 그는 결코 사망을 보지 않을 것이다. At this the Jews exclaimed, Now we know that you are demon-possessed. Abraham died and so did the prophets, yet you say that if anyone keeps your word, he will never taste death. At this, 이 말에 the Jews exclaimed. 이 주들이 외치기를 exclaimed 하기를 Now we know that. 이제 우리가 알았다. You are demon-possessed. 너가 귀신이 들렸구나. demon-possessed 했구나. Abraham died and so did the prophets. 아브라함도 죽었고 so did the prophets. 선지자들도 죽었는데 yet you say that. 그러나 너가 말하기를 if anyone keeps your word. 만약에 너의 말을 지킨다면 he will never taste death. 그는 결코 죽음을 맛보지 않을 것이라고 얘기한다. Are you greater than our father Abraham? He died and so did the prophets. Who do you think you are? Are you greater than our father Abraham? 너가 우리 에브람보다 are you greater than? 더 great하냐? He died. 아브라함이 죽었고 and so did the prophets. 그리고 선지자들도 죽었다. Abraham died and so did the prophets. Who do you think you are? Who do you think you are? 너는 너 자신을 누구라고 생각하느냐? Who do you think you are? Jesus replied, If I glorify myself, my glory means nothing.
My Father whom you claim as your God is the one who glorifies me. Jesus replied, If I glorify myself, 내 스스로 glorify, 영광을 취한다면은 my glory means nothing. 나의 영광은 means nothing. 아무것도 아니다. My Father whom you claim as your God is the one who glorifies me. My Father, 나의 아버지, 그를 you claim, 너희가 주장하는데, as your God, 너희 하나님이라고 주장하는데, is the one who, 그가 바로 is the one who glorifies me, 나를 영광스럽게 하는 자이다. My Father, whom you claim, 그를 whom you claim, 그를 너희가 주장하는데, as your God, 너희 하나님이라고 주장하는데, 그가 바로 나를 glorifies me 하는 자이다. Though you do not know him, I know him. If I said I did not, I would be a liar like you, but I do know him and keep his word. Though you do not know him, I know him. Though you do not know him. 너희가 비록 그를 알지 못하지만, I know him. 나는 그를 안다. If I said I did not. 만약에 내가 말하는 것이 I did not. 모르는 것을 내가 말했다면, if I said I did not, I would be a liar like you. I would be a liar. 나는 거짓말쟁이가 되는 것이다. 너희처럼 I would be a liar. But I do know him and keep his word. I do know him. 나는 그를 정말 아는 것이다. I do know him. 강조의 do. I do know him and keep his word. 그를 내가 아는 것이고, keep his word. 그의 말을 지키는 것이다. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. Your father Abraham이 rejoiced, 기뻐했다, 즐거워했다, rejoiced at the thought of seeing my day. 어떤 생각이? At the thought of seeing my day. 나의 날 보는 것에 Your father Abraham rejoiced, 기뻐했다, 즐거워했다. He saw it and was glad. 그가 그것을 보았고, 나의 날을 보았고, he saw it and was glad. 그것을 기뻐했다. You are not yet 50 years old, the Jews said to him, and you have seen Abraham? You are not yet 50 years old. you are not yet, 아직 50 years old도 안 된 것이, the Jews said to him, and you have seen Abraham? You have seen Abraham? 너가 아브라함을 봤다고? I tell you the truth, Jesus answered. Before Abraham was born, I am. I tell you the truth, Jesus answered. 예수께서 replied 하기를, Before Abraham was born, I am. Before Abraham was born. Before, 뭐 하기 전에, Abraham was born. 아브라함이 gave birth 하기 전에, born 하기 전에, Before Abraham was born, I am. 내가 존재한다. Before Abraham was born, I am. At this they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. At this they picked up stones to stone him. 이 말에 아브라함 있기 전에 내가 I am. Before Abraham was born, I am. 그러니까 at this they picked up stones to stone him. 그게 돌을 던져 죽이려고. 자기들이 최고로 이렇게 따르고 있는 그 아브라함 있기 전에 자기가 있다가 아브라함 위에다가 자기를 두려고 하니까 돌을 던져서 죽이려고. But Jesus hid himself. 그러나 예수는 스스로를 hid himself. 숨어서는 sleeping away from the temple grounds. 그 성전뜰로부터 sleeping away 벗어났습니다. sleeping away from the temple grounds. 그 이제 죽이려고 등등한 기세가 아주 최고조에 지금 이르러가 sleeping away from the temple grounds. 그 길을 피했습니다. 그러니까 이제 여기까지 예수님과 유대인들이 이렇게 서로 간에 격렬한 논쟁을 하는 하나님과 아버지에 대한 격렬한 논쟁, 아브라함에 대한 논쟁을 하고 있습니다.